Andũ arĩa makuĩte kumana na mbura ya muno ya El Nino na ĩrĩa ĩkoretwo ĩkiura icũngĩrĩirie ikuũ cia andũ 120. Ũũ nĩ kũringana na mwandĩki mũkarũ ministry-inĩ ya thĩinĩ Raymond Omolo. Ndũmĩrĩri-inĩ yake kũrĩa oho augĩte mĩciĩ ya andũ 89,000 nĩ ĩtigĩtwo ĩtarĩ na wĩikaro. Bũrũri wa Kenya ũrerigitania na bũrũri wa Somalia na Ethiopia arĩ mabũrũri marĩa makoretwo magũmĩirwo nĩ kĩguũ nĩ ũndũ wa mbura ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na kura. Maya maroka rĩrĩ kũrĩ Jumatatu ya kiumia gĩkĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto atabanirie gĩikaro kĩa mwanya na ndundu ya maminista nĩguo kuona makinya marĩa mangĩtacũkio nĩguo gũtangĩkĩra thĩna ũcio. Ũmwe waguo arĩ kũrekereria ciringi bilioni 10 nĩ ũndũ wa mĩhang'o ĩno. 9 bodies were retrieved from Mombasa while 4 were retrieved from Lake Victoria. Kwale, Homa Bay, Makueni, Tharaka Nithi, Lamu, Taita Taveta, Meru and Kisumu are also on high alert. At 89 centimeters remaining, please, it's good you move to high ground so that we do not have emergencies. And we are really appealing to for you to do so. And also, there are expected landslides at some point in certain counties. We will also inform you, especially around central Kenya. Last week, we released 10 billion shillings to the counties as part of their shareable revenue. And we are requesting them to consider applying some of that money for El Nino interventions.